So nakumbuka I used to forge my transcripts. I had that license in one hand and I had my forged transcript in another hand. And and then an idea popped. And I was like, okay. So anyway, long story short, I started forging these licenses. Nakula pesa yote. Because because I wanted to feed my addiction. Nilijipatia bogus reason that ningetumia hii do move out, but in hindsight, looking back, I was lying to myself. I only wanted to feed that addiction. So tupesa tumeanza kuingia, and I have this alcohol addiction problem. So I sank deeper. Nakumbuka it was bad. It was bad. Two things. Either ni blackout ama pesa iisha. So that went on. Later on, ndio hizi sasa vitu zingine zilikuja za kina shisha, kina kuber na nini. So around 2015 there, nakumbuka a friend of mine died on Mombasa Road. It was a road accident. And tukaenda mazishi, and then tukarudi. I went on a drinking spree for like a whole week. Na nilikuwa nakunywa that hard liquor, makali. A friend of mine was hosting me then. And nakumbuka nilikuwa tu nimepiga kadili kamoja. So nilikuwa na yudo. Best yangu alikuwa anaenda job, ananiacha kwake. Mimi naamka, naenda nakunywa, narudi kwa nyumba kama nimebleki. Skuli vizuri. Cycle continued for a whole week. And nakumbuka sasa one time nimeamka hivi, ilikuwa around 4 a.m. and I'm hearing voices. Hey, wase, tunataka mshike. Ukijana ametuonesha mavitu mingi sana. So I'm hearing voices. Wako downstairs, nasikia ni kama wananikamia. Sasa mimi nashindwa, kuna nilifanya nini? I don't remember. What did I do? So in my head, I'm telling myself, Anse John nilichoma, nilienda nikalawa, nikachoma. Ukijana kwa hapa first floor, kujeni. Naenda na amsha best yangu. Anse bwamka. Anse nimekamiwa. Kwani nilido nini? Sitema ananiambia, Rosh, ndoka doze. Shida yako ni nini? Kuna mtu. Mimi in my head, the voices are real. Kabisa, real kabisa. Uwezi nitoa hapo, like uwezi nitoa. It's real. Nyinyi ndio mko na shida si mimi. That went on. Nakumbuka it got a bit worse, and then my friend decided to call my sister. By then my sister walikuwa Luna Park wanajivinjari. Brother yake hapa hivi manzejo anasikia masauti. Anyway, so my sister came, they picked me up and tukarudi Luna Park where they were with the family having fun. And all this time mimi nasikia like say ameingia kwa boot, tumeenda pamoja nao. Wanasikia masauti zikisema anafikiria ati amejificha, acha tuingie kwa boot tuende na yeye. So that's what I'm hearing. Tumefika Luna Park and like nakumbuka tulikuwa kwa banana ride, and there's a couple, I think they were just on the table having food. Mimi ningekuwa banana ride, nasikia sasa ndio hao wanasema wacha ajibambe tu tutamwendea. These voices were so disturbing. Tukaenda kwa my sister's place, and still bado nilikuwa nasikia hizo voices. Nilikuwa nasikia ninafuatwa, as in it was so weird. Long story short, the next day my parents came because now things were so bad, and nikapelekwa Mathare wakaenda wakanipima. They found nothing. They asked me, do you take any drugs? By then ni alcohol pekee yake nilikuwa nimekunywa. Naambia hapana, ni pombe tu nilikuwa nimekunywa. And nikaacha tu mara moja. Nikaenda nikaambiwa nitoe urine sample. They didn't find anything. Nikapata tu madawa and I was sent home. So going home, bado nilikuwa nasikia all these voices, like they're so real, but everybody else is trying to convince me otherwise. But maybe I know what I know, and within it all, they're so real. So I remember the next day, I think, is when my mom took me to a church and I was prayed for. And niliingia
nikijiongelesha, coming out sikuwa najiongelesha, and that's how the voices disappeared. 3 months down the line, I was back at it again. Usual. Kunywa pombe. I knew what had happened. Like, I knew I was hearing voices. I knew what alcohol had done to me. But somehow I found myself back again at alcohol. So, like addiction, I don't know. At the cost of your own health, you'll still find yourself doing things that will harm you. So back at it again until 2017, when I made a New Year's resolution to quit alcohol. And I quit for like 3 years. 2020 kakam na mashida zake, and I was back at it again. And yeah. So 3 months down the line, I think nikaona by then kama nimerudi tu pale pale, and I quit again. So that's when I found a replacement in weed.